I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing the last unit, that is Unit 6. This unit is on social issues and the environment. This is the second session. In the last session, we started our discussion on solid waste management and we will be continuing from here. So, before continuing further, let's have a quick recap of what we discussed in our previous class. In our previous class, we discussed the concept of environment, and this is getting more and more importance in these days because of the widespread the pollution and the threat to the environment. We have seen the definition of environment, and we have seen the scope of environment, and also we started our discussion on solid waste management, and we have seen the sources of ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Now let's have a quick overview of the content which we'll be discussing in today's class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So we'll be discussing ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ we should look into how do we manage the solid waste. What are the effect if you don't manage it properly? What will happen? What will be the consequences of not managing the solid waste properly? And also, what are the different control measures to reduce solid waste? ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ got the higher potential to cause harm to human beings. One is hospital waste. So hospital waste is we have to be managed extremely carefully. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ are more dangerous because they have got higher potential to cause damage. For example, the radioactive waste. Radioactive waste ಇಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ the human beings. Similarly, the chemical waste. These things are more hazardous in nature. And a new type of waste which is the added because of the computerization, because of the electronic, the industry is the e-waste. So e-waste is the electronic waste. ನಮ್ಮ all unused the electronic devices, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಅನ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಇ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೀಚ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The unwanted material, this constitutes the solid waste. And usually first people do is they dispose it in the flow of stream or into an open atmosphere. So this is how people usually they manage it. But we have to remember is that it includes all those things. The solid waste will include the garbage. ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಟನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಫ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡನ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, the normal things which we dispose. And also the sludge from the treatment plants. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುವ ಸ್ಲೆಜ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ will constitute the solid waste
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ some solid material and also some liquid and semi-solid ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್, ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈನಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಸ್ ದಿ progress in industrialization is also contributing heavily to the increase of the solid waste, and this industrialization increases the quantity of solid waste. And also if it is a household only, it is one type of the solid waste. Now the industry has got more complicated the solid waste to manage, so the quality of the solid waste also has increased and it has changed because of the industrialization. And so this is what we see. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. when we move around the city, we see the solid waste dumped in various places. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಅರೌಂಡ್. So now let's see how what are the objectives we want to achieve by solid waste management. ಈ solid waste management ಮಾಡಿ what are the things we want to achieve, the objectives of solid waste management. So here one of the aim is to control the solid waste generation. Best possible way to control a waste is prevent its generation ಆಗೋದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ, ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋನ್ ಇಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ವೇ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ through domestic activities, through industrial activities, the solid waste is generated. ಈ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಜನರೇಟ್ ಆದ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೋಕಲಿ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ there is to be some ways of collecting the solid waste. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಆನ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, if it is an industrial unit, some sort of processing will also be there. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ
the bodies which are entrusted with the disposing, they will collect the solid waste. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ they will come to the flats, coming to the industries. There is a local body collection mechanism is there. They will collect the waste, and after that, it is going to be the transfer and transport. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸೈಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೋ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Now let us say what will happen if you don't manage the solid waste properly. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ there is a spread of infectious diseases. So this disposing the solid waste in a very haphazard way will result in spread of disease, bacteria, virus formation ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ if you don't dispose the solid waste properly. Second, it will pollute the land, water, air. So the handling of the solid waste may result in the pollution of the land, pollution of water, pollution of the air, and also it will increase in the production rate of the insects, mosquitoes, bacteria. ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, the diseases are transmitted through the sources. So this will is another problem with the improper solid waste management. And by not properly managing solid waste, we'll be living in a very unhealthy surroundings. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನಿಗೂ ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ is harmful to the human beings if they directly inhale these gases. Next, let us come to the controlling the solid waste. Solid waste ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. When collecting solid waste nowadays it is very important to segregate. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ the gathering of this solid waste and hauling of the waste collected to the location from the collection vehicle and ultimately transported to the site of disposal. So that is, so collection ಮಾಡಿ, ಲೋಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸೈಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ the collection of the solid waste. Next is disposal. For disposal, there has to be an appropriate the methods which has to be used disposal, and it has got the following objectives. A disposal ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, one, it has to be economically viable. If it is extremely costly, that may not be usable. So economically viable disposal method ಇರಬೇಕು. And this disposal should not create health hazard. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರೈಸ್ ಆಗದ ಥರ
it has to be disposed. And along with that, that should not create any adverse environmental effect. ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಂದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ aesthetic aspect. The disposal should not result in unaesthetic and unpleasant situations. The ugly sights, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಡ್ ನಾಯ್ಸು ಈ ಥರ ಆಗದ ಥರ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್, these factors have to be considered: economical factor, health factor, environmental factor, as well as aesthetic factor. ಈ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ while disposing, one thing, wherever it is possible to recycle it, we have to recycle it. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. Next we'll come to utilization of waste. So the utilization of waste will directly or indirectly contribute to ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ for disposing we have to spend money. If we can utilize it for some purpose, we can save some money, and we can also reduce the cost of disposal. So this waste disposal will also create some employment opportunities. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ the disposal on a large scale will create a lot of the employment opportunities, and all the hazards and environmental impact caused is reduced by waste utilization. So waste ಇಂದ ಏನು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಸ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದಿ advantages of utilizing waste. And along with that, so by the utilizing waste, we will be creating useful product. Society useful product waste ಇಂದ ತಯಾರಾಗುವಾಗೆ ಇರ್ತದೆ waste utilization. Next is we'll come to the hospital waste. So hospital waste is a particular type of waste. So hospital waste will consist of the pathological waste. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್, ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಟಸ್, ಬ್ಲಡ್, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್. ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಚುಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ವೆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜಿಯಾ ವೈರಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದ ಥರ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ವೇಸ್ಟ್. ಪ್ಯಾಥೋಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಚುಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಶಾರ್ಪ್ಸ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಿರಿಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಯಲ್ಸ್, ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ವಯಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಕನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ these are all the sharps. So this is the another type of the hospital waste. And the hospital waste ಇದು ಅಲ್ಲದೆ there will be pharmaceutical waste. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ pharmaceutical waste ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ pharmaceutical products, drugs, chemicals,
that have been returned from wards or have been spilled over or outdated, contaminated. So ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಆದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ದಿಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ದಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದಿ maintained, carefully that to be the disposed. Now disposal of the hospital waste, there are various methods are adopted. One is deep burial. Deep burial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ವೇಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಿ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡೀಪ್ ಬರಿಯಲ್. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. Second way to dispose is the autoclaving. So this is involves using high steam at high temperature. So high steam, high temperature heat ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟೋಕ್ಲೇಮಿಂಗ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಥರ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇರಾಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಹೀಟ್. ದಿಸ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ನ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ by vibration the microwave can produce huge amount of heat, and this in turn will cause the death of the microorganisms and pathogens. And this is incineration. Incineration is also about the controlled, involves the waste destruction in a furnace by controlled burning at high temperature. Incinerator is a furnace. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ತಿಂದರೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು harmful. And usually these hazardous waste, many people what they do is they will fill landfill disposal. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈನ್. when it rains it will get mixed with water, and finally all the surrounding groundwater is going to be ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾವಿಗಳು, ಅದರ ಮುಖದ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫಿಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ it will the cause harm to us. It may lead to fire, it may lead to corrosion, it may lead to explosion. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಟ್ this will have rays which are extremely dangerous to the human beings. So nuclear power plants, nuclear weapons facilities, this may lead to radioactive waste. Next is the biomedical waste. So this already we have seen. This is mainly hospital waste. This is the biomedical waste which is potentially infectious coming from the hospitals. So ಇದು biomedical the waste which will cause some sort of infection. ಈಗ ಇದು
ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ನಾವು ದಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಿ ಮಲೇರಿಯಾ, ಜಾಂಡಿಸ್, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಕಾಲೆರಾ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಅಸ್ತಮಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್. Next, the incineration is one method of the hazardous waste management. This already we have seen. Now, this is a thermal treatment. Control temperature burn ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Chemical treatment is also sometimes used. Here, hazardous waste which are made non-toxic by changing their chemical properties. So, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ it makes of the biological process to treat waste. So including activated sludge process ಇರ್ತದೆ, constructed wetlands, various types of filtration, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು biological treatment of the waste. And also we got encapsulation. Encapsulation ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ the very deep burial by placing it inside the capsules. For example, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೂ it will cause the harm to the surrounding areas by radiation. Now, what it has done is, how it is disposed through encapsulation. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಇದನ್ನು ಈ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಅಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಪ್ತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇ ವೇಸ್ಟಿದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ ವೇಸ್ಟ್. ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆಫೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ this includes used the electronic goods which are destined for reuse, resale, salvage, cycling, disposal. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್. So e-waste will consist of computers, televisions, VCRs, stereos, copiers, fax machines, camera, mobile phones, projectors, calculators. ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಪ್ಲೆಥಾರ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಇ ವೇಸ್ಟ್. ಲೆಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. Cadmium is another component, ಬೇರಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದಿ ಲೆಡ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದೆಲ್ಲ
This will lead to some problem or the other problem within the for the human beings. So that means all this the electronic the waste what we say, it has got the consequences for the human health. Now let's have a quick summary of what we discussed in today's class. We discussed the solid waste the management. We discussed the effects of solid waste. How do we control the solid waste? We also discussed about hospital waste, hazardous waste, and in the end we discussed about the e-waste. Let's solve a few multiple choice questions based on our today's class. What is the process flow in an integrated solid waste management system? Generation, source separation, facility separation, collection, transfer, landfill. This is another sequence. Generation, source separation, collection, transfer and transport, facility separation, landfill. This is the third combination. This is the fourth combination. ಇದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ. So here the right answer is first it is generated. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಪರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. The objectives of solid waste management are control the solid waste generation, collect and process solid waste, utilize and dispose in an economical way, all of the above. As you can easily make out, this is also solid waste management, this is also waste management. So the right answer is the last one, the all of the above. This is the right answer. E-waste will not contain mercury, lead, neon, none of the above. E-waste contains mercury, contains lead, does not contain. So this is not the answer. So the right answer is neon. E-waste will not contain neon. Effects of municipal waste: spreads infectious diseases, pollutes land, water and air, creates unhealthy surroundings, all of the above. All of the above is the right answer. The term municipal waste is generally used to describe waste from industrial processes, construction and demolition debris, waste from private homes, commercial establishments and institutions, mining wastages, agricultural wastages. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.